Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti acara pada hari ini. I am very honored to be here. Thank you to Women Works, My EduSolve, and Kampus Merdeka. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini sharing mengenai digital storytelling and ways to communicate effectively. A little bit background story, waktu aku dikasih kesempatan ini melalui Women Works, waktu aku dikasih topiknya aku langsung kayak, oh my god, this is super exciting and overwhelming karena topiknya sebenarnya bisa, there are a lot of things that I can discuss in this topic. Tapi hari ini kita hanya berkesempatan 90 menit, so we are just going to go with the basics. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, please do ask in the chat box. Dan kalau nanti ada sesi di mana aku juga akan berdiskusi dengan teman-teman semua. So I really want everyone to be very engaged in this today's session. Sebelum kita mulai, aku perkenalan diri dulu. Tadi Sylvia udah sebut, aku Anissa Tiara, aku sekarang sedang bekerja di Kuala Lumpur. Tapi panggilnya Tiara aja, jadi nanti kalau misalkan di chat Kak Tiara aja, jangan Kak Anissa, karena agak aneh ngedengernya sejujurnya. But anyway, so currently I'm working in a tech company in Kuala Lumpur, berkecimpung di industri telekomunikasi. Jadi kalau misalkan di Indonesia kita juga punya branch, kita bekerja sama banyak dengan Telkomsel, XL, dan mobile operators lainnya yang berada di setiap negara. Sebagai international marketing di Kuala Lumpur dan dulu sebagai corporate communications di Jakarta, sempat bekerja juga bersama L'Oreal sama Nestle sebelum aku ke Kuala Lumpur. Jadi banyak mengerjakan mengenai how to generate leads, gimana cara branding, marketing, konten, dan lain sebagainya. So even in Kuala Lumpur sekarang aku juga membantu hampir 12 market karena kantorku as a very international market. We run in 12 different markets, so I assist all the country managers there, mulai dari USA sampai Philippines, sampai Afrika region, Morocco, dan lain sebagainya. So I'll dig into a little bit later on. Dan aku anak Vkom Unpad 2014. So this is very exciting for me to share with you guys today. Semoga ada teman-teman Vkom di sini juga yang kalau misalkan aku present kayaknya akan familiar mengenai beberapa hal. Okay, so what we'll learn today is effective communications, a step-by-step procedure. Gimana sih caranya kita membangun komunikasi yang efektif? Karena kan biasanya ini ya stigma yang waktu aku masih jadi anak kuliahan, anak mana Vkom? Oh, Vkom kan belajarnya gampang ya, cuman komunikasi. Well, there's a lot of elements inside communications itself. It's not just, melontarkan kata-kata. It's not just words, it's more than words. Communication has a lot of elements and a lot of essence and a lot of context. So we're going to discuss about that today. So we're going to see from setting your objective, target audience kamu siapa, how to storytell your communications, channel of communications, and who is the best speaker to represent your message. Dan di akhir ini ada yang namanya case study Project Mensa, itu salah satu project yang aku lead waktu aku di Kuala Lumpur ini untuk market aku di Afrika. So I'm going to show you guys a little bit about how to manage communications both internally and externally with potential clients as well. Okay. Waktu aku pertama mulai jadi mahasiswa Vkom, ada mata kuliah namanya Ilmu Komunikasi. Aku pikir itu akan mudah karena jujur cuman ditanya sama dosen, oke, menurut kamu komunikasi itu apa sih? But the simpler the things are, the more complicated you explain about it, right? Kayak kalau misalnya ditanya sebenarnya komunikasi itu apa? Komunikasi ya udah. Pada kala itu aku mikir juga komunikasi cuman yang kayak just speaking and everything. But apparently there are a lot of models atau frameworks yang bisa represent atau define what communications is. Dan salah satunya yang paling aku pakai sampai sekarang saat ini, and aku nggak bisa berhenti bersyukur aku pernah belajar hal ini sama dosen-dosenku yang dulu aku pikir it's gonna be boring, tapi ternyata berguna sampai sekarang, adalah by Harold Laswell ini. Who says what in which channel to whom with what effect. So this is the model of communications by Harold Laswell. Dia salah satu
pioneer of communications back in 1975. Dan menurut dia, dalam model komunikasi ada 5 elemen ini. Siapa, pesannya apa, mediumnya apa, target audiensnya siapa, dan dampak dari komunikasi ini apa sih? Before we go into what effective communications is, I would like to show you this clip. Basically, ini adalah 2 sahabat yang lagi texting via SMS. Yang satu kayak you guys can see, yang satu si Pil atau Ki, I forgot. Si Pil lagi kayak relax, santai. Sementara si Ki itu yang satu lagi baru datang, baru lagi kayak ketitir dan it's very anxious and agitated. Jadi ketika when they're texting and then they don't speak between themselves, the communications or the message that they send via the text loses its meaning. Jadi si cara penyampaiannya karena lewat teks itu super nggak efektif karena yang satu lagi gini ngerasanya, yang satu lagi gini, jadi cara bacanya berbeda juga. Dan I think you guys can relate, especially during COVID times. Mungkin di sini banyak yang LDR. LDR nggak cuma sama pasangan ya, mungkin LDR sekolah, LDR kuliah, LDR kerja, LDR sekarang kita pun lagi LDR, aku di sini, teman-teman di sana. So the sorts of communications it's a little bit more challenging karena kita nggak bisa ngeliat gesture, kita nggak bisa ngeliat konteksnya orang itu sedang apa di sana kan. Bisa jadi teman-teman di sana di luar in your own space and time, teman-teman bisa cuma pakai boxer, atasannya pakai jas dan segala macam, and you can just lay in your bed and everything. So it's really challenging to communicate effectively. Dan sebenarnya so from all of this, sebenarnya what is effective communications? Komunikasi itu efektif bila kedua belah pihak, both pengirim dan penerima, memahami pesan yang diterima dan disampaikan. Jadi si pesan ini tidak kehilangan artinya dan jadi it doesn't lose its context, it doesn't lose its meaning at all. Both of them are in the same page. Dan gimana caranya bisa gimana caranya harus ada active listening. Teman-teman harus engaged and you have to actively listen. Tapi kadang-kadang kan kalau misalkan kuliah online terus ada tempat tidur kayaknya enak banget ya gue tiduran, ya udahlah tiduran aja, and then you become malas lah apalah segala macam. So active listening itu tuh harus dari si pemberi pesan pun juga harus kayak apa sih sebenarnya yang bikin audiens gue akan mendengarkan gue berbicara. So there have to be a way and there have to be a purpose to actually communicate with them so that they have a reason to listen to you. In a business, in an organization, communication is said to be effective kalau misalkan ini tercermin oleh the performance of the business itself or the commercial success. Commercial success di sini bisa artinya revenue increase, market share or brand awareness rise and everything else. So there have to be a quantified result kalau misalkan in a business organization. Pun kalau nggak di business organization kayak kita pribadi, mungkin dari PDKT bisa jadi-jadian, that's an objective. Ricky W. Griffin is one of my favorite pioneers as well, apart from Harold Laswell. Dia itu penulis buku manajemen komunikasi, communication management, di mana ada basic how to actually communicate in a business as an organization between your peers, between your boss, supervisors, and how to actually better engage a company. So if you guys are interested in that, I would definitely recommend untuk untuk baca manajemen komunikasi by Ricky W. Griffin. Menurut dia, as I mentioned earlier, effective communications is a process to sending and receiving a message where the message itself doesn't lose its meaning or context. Kalau misalnya bisa dilihat di model kiri di sini, komunikasi efektif itu satu hal, there is a feedback. Jadi kalau misalkan komunikasi yang kurang efektif, feedback-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau misalkan, atau tidak ada feedback sama sekali. Tapi kalau misalkan komunikasinya efektif, akan ada feedback di mana nyambung, jadi nggak tulalit. Tulalit bahasa zaman dulu banget ya, maaf ya. So how do you make your communications effective? We're gonna go back to this. We're gonna go back to this model.
Kalau misalkan tadi ngelihat model komunikasinya dari Laswell ini, kelihatannya kayak oke kita linear ya dari who says what in which channel to whom with what effect. Tapi based on my personal and professional experience, and based on the people that I actually interact with, kayak aku banyak ngobrol dengan my peers, my supervisors, and all the learnings that I have until today. It start from defining your goal. Harus punya objektif, harus punya tujuan dari komunikasi ini sebenarnya mau apa yang dicapai. Dan how to define your goal. This is my own model. Aku bikin model ini sendiri kayak based on kayaknya tujuan-tujuan dalam hidup atau dalam bisnis tuh bisa kita bagi jadi 3 hal. Bisa kita segregate dalam tiga in three parts lah. Yang pertama adalah personal goals. Ini personal goals tuh everything that have to do with your personal life, relationships, family, friendship, school, university, anything that does not necessarily have to do with a business. So personal goal bisa jadi pertemanan yang baik, relationship bisa jadi yang langgeng, create a feeling of belongingness, entertainment, bikin jokes sana sini, inside jokes and everything else, and understand each other. Whereas for business goals itself, aku bagi jadi 2. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Internal ini adalah anything to do within your company, di dalam company sendiri. Contoh, between peer to peer. Goalnya adalah untuk bikin better teamwork. Jadi harus bikin agenda teamwork, mungkin harus bikin acara yang bisa, it collaborates between one department to another. Motivating the team, mungkin harus ada mental health day, ada campaign mental health day or something like that. Anything to do within your team itself. Dan yang terakhir adalah external business goals. Ini gimana cara teman-teman nanti kemudian saat sudah bekerja bisa berbicara dengan potential clients atau potential customers, siapapun yang berada di luar dari bisnis itu sendiri, tetapi terkait dengan bisnis and how the business will generate revenue. Contoh, influence people to buy your products, educate them about your company, awareness about your brands, subscribe to your services, and every other things. So these are the goals. So step 1, before you do any sorts of campaign, before you do any sorts of campaigns, presentations, elections, you have to define the goal itself. The second one is to know your audience. Karena kalau misalkan kita ngobrol, kan nggak mungkin ya kalau kita nggak kenal sama audience. Kayak bahkan hari ini pun sebelum aku berbicara dengan teman-teman di sini, aku sebelumnya sudah tanya dulu ke tim Women Works dan teman-teman My EduSoft dan Kampus Merdeka. Hari ini target audiensnya siapa saja? Apakah sekiranya materi yang diberikan sini sudah it makes sense? Apakah ini terlalu sulit apa enggak? So you have to know your target audience biar cara berkomunikasinya atau materi yang disampaikan ketika berkomunikasi make sense to the other people dan tidak kehilangan maknanya. Dan gimana sih Kak caranya bikin how to know your target audience? Kalau misalkan di kuliah mungkin dulu diajarinnya aku adalah untuk define your target audience is by knowing mereka tinggal di mana, umur mereka berapa, just like that. But apparently there's a lot more than just knowing your target audience age atau social media manakah yang dia pakai paling banyak. Tapi it's called building a potential persona. Dan persona ini biasanya related to business yang business to business sort of business. B2B business instead of B2C. Mungkin B2C karena target audience-nya lebih general. Kalau B2B itu harus lebih specific. So you have to know their characters, you have to know what they like, what their hobby is, how they utilize social media, and a lot of other things. Itu bisa dilihat di kiri. Yang di kanan sini kalau teman-teman bisa lihat ada persen-persenan itu, it's based on a LinkedIn report. Dan gimana sih cara, apa yang membuat sebenarnya motivasi target audience di LinkedIn, apa yang membuat mereka actually engage with contents. Dan di sini kontennya mungkin hanya specific content in LinkedIn. Tapi if you can see, one thing that is satu hal yang bisa dilihat similarities, kesamaan dari antara 4 hal yang ada di kanan ini adalah satu hal. They all want to feel like they belong in a community where they can talk and discuss. Kenapa?
apa? Oke, contoh 62% content is educative and informative. Maka dari itu audience mau engage. Mirip-mirip dengan to stay on top of latest trends, 48%. So people want to feel like they belong in a community where they can say their opinions, where they can talk about some things that is relevant and inspiring to them. So basically it is harus punya added value dari konten ini, harus bisa apa ya, konten tuh harus bisa relevant and educate other people so that mereka mau share lah, atau mereka mau discuss lah, atau mereka mau engage. So that's according to LinkedIn, and I can testify that it is true. Okay, so now let you know with what effect, objektifnya apa, dibagi 3 tadi, to whom your target audience atau client persona. Now, sekarang udah bisa building your message, how to story tell your message. This is gonna be a little bit, it's gonna be a little bit long, tapi idealnya, pesan itu akan berhubungan dengan tujuan komunikasi tadi. Contoh, kalau misalkan objective of the communications adalah untuk making brand awareness, berarti pesannya cukup hanya memperlihatkan bahwa, oh, nih bolpen gue adalah bolpen yang terbaik loh, that's it. And terus langsung branding, Banyan Tree Kuala Lumpur, something like that. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah conversion itu contoh dari orang yang belum membeli jadi pembeli, atau yang belum voting jadi voting. How to do conversions is you add the CTA, call to action. Contohnya, ayo beli McD sekarang, lapar, beli McD sekarang, or something like that. You know, like there is a call to action so that people are engaged to, dan mereka ngerasa kayak iya ya, yaudah deh, okay, let's go. You know, something like that. So it has to be related to your objective as well. But more than words is all you need to show. So a message is more than just the word itself. Tidak melulu hanya misalkan ngelihat billboard McD terus lapar, pesan McD aja. Terus billboardnya warna putih, fontnya Times New Roman, dah gitu. Ya kan nggak menjual ya Kak. Jadi there are so many other elements towards this storytelling. Akan ada 2 bagian. Yang pertama sekarang, it's about digital storytelling, nanti yang abis ini akan mengenai advertising sedikit. So there are 7 elements of digital storytelling, and this is based from one of the universities in the United States. Aku lupa, I forgot to put the source here, but I will send the source as well if you guys would like to know. Or you can Google 7 elements of digital storytelling, it's really good. So basically, first of all, point of view, POV. Apa sih poin utama dari kisah ini dan bagaimana sih cara pandangan si penulis. Jadi again, what is the objective of the penulis dan kenapa sih cerita ini harus ada. Yang kedua adalah dramatic question. Pertanyaan yang dramatis yang di awal dilontarkan biar ada spekulasi lah, biar para audiensnya nanti bertanya-tanya dan ingin mengikuti sampai akhir cerita. In the end of the story, the question will be answered. Yang ketiga adalah kalau teman-teman emotional content. Kalau teman-teman ada nonton iklan Thailand, kan banyak ya yang lucu-lucu atau yang serem-serem, atau ada juga yang very heartwarming yang sampai bikin nangis mengenai insurance, terus bapaknya meninggal terus meninggalkan uang banyak untuk anaknya, and then in the end of the iklan ada CTA, buy your life insurance now and protect your kids, or something like that. So ini gimana caranya si narasi atau plot cerita itu membangun emosi para audience, so they are engaged emotionally. The gift of your voice yang keempat is personalizing the story to give context to the audience. Jadi audience tentunya ingin merasa relevan, ingin merasa relatable, dan ingin bisa mengerti, oh ini tuh ada hubungannya loh dengan hidup gue. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan mau bikin iklan, I cannot think about it, an example right now, tapi nggak mungkin bisa bikin iklan yang nggak ada target audiensnya sama sekali. So it means that you have either non-effective messaging or non-effective way to actually portray your message. Yang kelima, the power of soundtrack. Of course, suara atau apapun musik latar belakang itu it's very important karena it's like highlighting or it's emphasizing a story that is told. Nggak mungkin kan kalau misalkan lagi film horor, hantunya baru mau jengret
Terus suaranya malah lagu romantis. Yeah, okay, that doesn't make sense at all. So, the power of soundtrack really needs to be chosen very carefully. I have an experience with this. Waktu aku jadi intern di L'Oreal, I'm very grateful. Ini aku bersyukur banget I have experienced this karena sekarang now I can share it with you guys and I can know better. Aku dikasih salah satu project untuk bikin video mengenai L'Oreal Indonesia punya milestone. Terus pada kala itu aku pikir ya udah lagu aja nggak sih, ya udah gue bisa masukin apa aja. Oh ternyata dong lagunya harus dipilih. Aku agak diomelin sedikit, kayak ini kenapa nggak ada approval dulu lagunya? Karena lagu itu it needs to build up, it needs to make us feel proud and stuff like that. Jadi pada hari itu aku duduk 1 jam untuk ngobrol sama supervisorku untuk berdiskusi mengenai untuk pemilihan lagu. So it was a very ketika menjalaninya aku kayak oh my goodness, am I so stupid? But we learn every day, and now I know better, and I hope everyone understands as well. The 6th part is economy, using enough content to tell the story without overloading the viewer. Okay. Contohnya, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang pernah nonton film Interstellar. Interstellar adalah film fiction mengenai traveling ke luar angkasa, wormhole, black hole, 5th dimension, whatever, a lot of things. Banyak teman-teman aku yang bilang, oh my god, Tiara, ini film boring abis. Sementara buat aku, this film is so fascinating, karena I really like the topic, I understand the topic, but I do understand kenapa banyak orang yang tidak menyukai film itu, karena it's non-economical, terlalu banyak informasi, terlalu bertele-tele, terlalu berat topiknya. So you have to really understand your audience again, what is it that they want to perceive? Apa sih yang bikin mereka termotivasi untuk engage? Yeah, so you have to really think about this. Enough content to sell, tapi not too much to overwhelm them. Dan yang terakhir adalah pacing, cepat atau lambatnya plot berjalan. Kan kalau misalkan bikin iklan, slotnya 15 detik, 30 detik, iklan dimanapun, di TV, di social media ads, it's even sekarang dengan TikTok, up to 3 minutes. So, how to pace your stories digitally, how to pace your stories in a book, how you write in a blog, everything, you have to really think whether or not it's going to be slow or it's going to be fast. Okay, so now we move on to the elements of advertising. Advertising tentunya memang harus ada semacam ceritanya juga. Kayak mungkin campaign terakhir by GoPay kalau nggak salah ya, yang tentang Netflix. Oh, it's really good. I swear, menurut aku that advertising, I think if there is a Gojek person here or GoPay person, I would really like to kudos to you guys karena it's a really good way to storytell dan gimana caranya mereka mengkaitkan dengan produknya itu, which is GoPay. Kalau misalnya dalam advertising, there's a lot of other elements to communications as well. Mulai dari brand name, mulai dari the image. Dan di sini image-nya bukan artinya gambar atau logo ya. Logo is a different thing. But the image is the image of the brand. Gimana sih cara kita menggambarkan iklan ini, So for example, like Apple, the product Apple, it has an image of, prestige, hidup in luxury or expensive, sleek and very efficient, stuff like that. Dibandingkan kalau misalkan Nike, image dari brandnya adalah just do it, let's go. All you can do is just right now, stuff like that. So that needs to also be put into account gimana ketika bikin advertising. The offer, pricing, obviously, body copy, slogan, headline, audience, color, every other things. There's just a lot of it. Tapi I'm not going to go into details to this because this could be another session. But the most important thing that I would like to highlight again, when you are creating an advertising and you want an advert and then you want to convert or you want to do something, don't forget the call to action because it's very important for other people to know. Now that you know the effect or the objective or the goals of your communications, your target audience, pesannya apa, sekarang channel apa sih yang mau digunakan? This is a tricky part. Well, it's not necessarily tricky, karena sekarang zaman COVID gini, semua orang berada di virtual world. Everyone is online, everyone is on social media. That's a great thing, right? It is a great thing.
but it's also a challenge. Kenapa? Karena artinya semua orang berada di virtual world. Your audience is in the virtual world, but so is your competitors, so is other people, so is other players. Jadi sekarang untuk reach and beat the algorithm and reach your target audience is really, really tricky. You have to use the right words. You have to the keywords, you have to do it very properly, kayak harus ada research dulu. SEO untuk optimize the keywords juga harus ada testing, A/B testing, there's a lot of it. Kalau mau paid, harus bayar, mungkin bidnya agak lebih tinggi. So it's very good and it's very challenging at the same time. You have to really, really understand and really do proper research before you execute something. But hari ini mungkin kita let's forget about COVID and pretend that the world is normal. So basically, there are two ways to communicate. Satu, customer communications externally. Yang satu lagi adalah company communications internally. Of course, ada ada content marketing, online forums, telephone, cold calls, kalau misalnya suka dapat terima telepon dari bank, cold calling about insurance, chatbot, and there's a lot of other things as well, including yang di tengah sini adalah company blogs, podcast, itu lagi hits banget, SMS, WhatsApp, email, social media, blogs, live stream video, and a lot of other things. Kalau internally ada intranet, shared documents, instant messaging. But all in all, dari sini harus tetap mengetahui target audiensnya paling baik, paling banyak menggunakan channel apa. Contoh, in my company, in the company that I'm currently working in, at Forest Interactive, kami banyak menggunakan LinkedIn Ads dan Facebook untuk berkomunikasi dengan potential target audience kami. Karena mereka duduk di mobile operators, as a mobile operator, dan mereka, C-levels, managers, and the business is B2B, bukan produk yang bukan kayak botol air mineral that you can just sell and di mana aja. So it's really, really very niche and very meticulous gimana caranya kita harus bisa reach mereka. So you have to really get to know target audience kamu tuh sebenarnya aktif nggak sih? Kalau misalkan mau pilih Instagram, aktif nggak sih mereka di Instagram? Konten macam apa sih yang mereka like di Instagram? And so forth and so on. And last but not least is the who. So again, you know the goals, you know to whom, you know the message, you know the medium, dan yang terakhir adalah ujung tombak. Siapa sih komunikator yang baik? Nggak mungkin kalau misalkan mau presidential election, enggak, mau ngomongin COVID vaccine, tapi yang ngomong bukan seorang pro di bidang medical. Nggak mungkin mau jualan makanan, tapi yang masak bukan chef. Yeah, no, that's a very bad example. Just take the medical example. Jadi nggak mungkin seseorang yang not credible enough to speak about the topic. So you have to choose a very credible communicator. So credibility is very important for someone karena mereka most likely and more likely to be listened and to be heard. Apa sih yang bikin credible communicators itu credible? Attractiveness, trustworthiness, similarity atau relevance. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan mereka nggak relevan terhadap target audience kamu. Contoh, generasi Gen Z sekarang kalau misalnya diajak ngobrol sama aktor-aktor yang mungkin udah tua banget kayak Tony Bennett, I seriously think nobody knows Tony Bennett here karena mungkin dia udah is way off your generation knowledge. So you have to really choose somebody that's relevant to your target audience. Expertise and likability. Tapi kalau misalkan other than this, to be very honest, ketika waktu aku bikin social media campaign untuk L'Oreal, hal-hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana cara mereka menggunakan social media. Apakah mereka pernah berbicara sesuatu yang kurang baik? Contoh, apakah mereka pernah rasis? Apakah mereka pernah diskriminasi? Apakah mereka pernah menggunakan barang-barang terlarang? So, there is a background check towards every credible communicators as well. Karena the person that will show face, orang-orang yang akan menjadi pembicara ini juga akan represent whatever it is behind them, whatever it is communications objective, and so on and so forth.
Jadi memang betul harus, you have to really cross check every single aspect. Dan biasanya waktu aku dulu jadi intern, it was very fun karena aku harus nge-stalk all these influencers dan ngelihat sampai bawah-bawah apakah mereka pernah ada racist remarks or every other things. Okay, so this is the challenge. Sylvia, aku mau coba try to repair the suaranya dulu karena aku ada 2 video yang mau aku discuss sama teman-teman di sini. I will show you guys 2 videos in Super Bowl. Jadi Super Bowl itu salah satu event di Amerika, sports event in United States yang benar-benar famous banget. Dan ini mahal banget taruh iklan di sini. Jadi aku mau melihatkan 2 iklan yang berbeda. And we'll discuss all the communications element dan kira-kira menurut teman-teman gimana. Tapi Sylvia, for now, you can maybe take over while I try to figure out the sound. Kalau misalkan suaranya udah kedengeran, bilang aku ya. Iya, baik Kak. Oke. Oke, teman-teman buat yang udah punya pertanyaan gitu, bisa feel free buat langsung kirim di chat box atau nanti di saat kita sesi Q&A, ada bisa pakai fitur raise hand juga. Okay. Fingers crossed. In Austin, it's 60 degrees. Sudah kedengeran? Udah Kak. Thank you, God. Okay, let's go. Alexa? Amazon's Alexa lost her voice this morning, causing a Alexa wave. lost her voice? How is that even possible? We have the replacements ready. Just say the word. And you're sure this is going to work? Yeah. Alexa, show me a recipe for a grilled cheese sandwich. Pathetic. You're 32 years of age, and you don't know how to make a grilled cheese sandwich. Its name is the recipe, you Alexa, how far is Mars? How far is Mars? Well, how am I supposed to know? I've never been there. This guy want to go to Mars. For what? There's not even oxygen there. Alexa, set the mood. Now setting the mood. You're in the bush, and you're just so dirty and so sweaty because it's hot in that bush. Alexa, reboot. Alexa, play some country music. I don't dance now. I make money move. No, Alexa, country music. Being in nothing been so much. I know they tired of me. Alexa, call Brandon. I'm afraid Brandon is a little tied up. But do let me know if there's anything I can help you with. Jessica? Kepotong. Okay, but in the end, Alexa bilang, okay guys, I'll take it from here. Lalu langsung logonya AWS. AWS itu Amazon W something. Abis itu, yeah, that's it. That's the end of it. And the second advertisement. In Austin. The second iklan yang kedua adalah, of course, we all know Adam Levine. He's the hottest daddy in the entire world, I think. I'm sorry, I'm just fangirling. Tapi this is another ad in Super Bowl 2019 by Pampers, salah satu brand dari Procter & Gamble P&G mengenai Stinky Booty Duty. Hi, baby boy. Somebody's got a stinky boo. I'm gonna need some backup on this one. Guys? Somebody got a stinky, so stinky booty. It's a stinky booty. It's so stinky. And Daddy's gonna clean it up. Oh, hey, Chrissy. Must we do this every time? Alright, aku tadi di awal lupa bilang kalau misalkan si Alexa punya iklan tahun 2018 itu, Alexa baru muncul di permukaan market tahun 2014. So, that's a clue. Dan untuk si advertisement si Pampers ini tahun 2019 sedang panas-panasnya untuk membicarakan mengenai
role in parenting. Jadi tidak hanya it's very hot discussion that both moms and dads play an important role in managing the children. Oke. Sekarang menurut kamu apa perbedaan dua iklan tersebut? I give two people an opportunity to speak up. Tidak ada jawaban yang benar dan salah. Malah I will be very humbled and very honored kalau misalkan aku bisa mendengar feedback dari teman-teman mengenai hal ini. So please, the stage is yours. Siapa yang mau raise hand dan open mic? Nggak ada. Ayo teman-teman, atau kalau yang masih malu-malu gitu bisa langsung komen aja di chat box. Betul. Setuju. Pertanyaannya, perbedaan dari dua iklan tersebut ya, Kak? Yes, betul. Perbedaannya dari si Alexa Loses Her Voice sama Stinky Booty Duty. Oke, aku isi deh. Channelnya itu, of course, Super Bowl. Dah, that's it. Channelnya, target audience-nya, biar gampang aja, orang-orang yang bersinggah di United States, dan mereka nonton Super Bowl. That's it. Who and what nih? Siapa sih pembicaranya? Siapa orang-orang yang terpilih untuk mengisi iklan Alexa, dan siapa orang-orang yang terpilih untuk mengisi iklan Pampers? Untuk yang Kak, aku mau jawab. Halo, salam kenal. Hai, saya Danu. Hai Danu. Oke, cus. Untuk yang Who ini, yang Alexa itu ada Cardi B tadi sebagai videonya. Kalau misalnya Stinky Booty tadi itu salah satunya ada John Legend. Dan ya John Legend yang aku tahu. Oke, mereka itu what do they have in similarity? Apakah mereka Persamaannya artis? ya artis, public figure. Oke, alright, cool Danu, thank you very much. Ada lagi yang mau mungkin menjawab what-nya atau desired effect-nya? Satu, yuk. Oke, gak ada, it's fine. Oh, Ari Gustiawan, oke. Halo Kak. Hai Ari, salam kenal. Mohon maaf sebelumnya ya, saya nggak bisa on cam karena tidak memungkinkan. It's okay, let's go. I wanna answer the desired effect. Oke. So, menurutku untuk di Alexa kan itu karena produknya baru ya, tahun 2018 baru keluar. Dia kan kayak yang berbicara itu banyak, nggak cuma satu jenis Alexa, ada yang bapak, ada yang masih muda. Nah, itu menggambarkan kalau orang asisten digital seperti itu mungkin akan menghasilkan yang berbeda-beda, tapi tidak dengan Alexa karena Alexa ini punya sejenis AI yang bisa membantu keinginan tiap orang. Nah, harapannya dengan itu mereka ingin mencoba Alexa. Bagaimana sih Alexa ini bisa memahami tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Kalau yang Stinky Booty kan disampaikan oleh Adam Levine dan John Legend. Mereka berdua di iklan itu berperan sebagai seorang bapak. Nah, jadi di sini kayak dia ingin menyampaikan kalau nggak cuma ibu kalau yang bisa mengganti Pampers, tapi bapak-bapak juga bisa. Itu aja sih Kak, makasih. Thank you so much Ari untuk jawabannya. Thank you so much for the feedback, you guys. It makes me happy that you guys are actually listening. Okay, let's discuss the comparison. Dan dua-duanya adalah betul ya. Tadi Ari dan Danu sudah menjawab kalau misalkan untuk Alexa tadi who-nya adalah influencer artists or chef kayak Gordon Ramsay. Untuk Stinky Booty Duty, obviously it's famous singers with their babies, but the famous singers are specifically their dads. Untuk desired effects-nya, both awareness for entertainment, tapi yang satu lagi Stinky Booty Duty itu awareness untuk emotions. So it want to influence people to let's love the change. That's sort of the CTA. Untuk what-nya tadi Ari benar,
Alexa is the right voice, the right one and only voice that could help assist with your lifestyle day to day. Karena tadi seharusnya aku nggak ngerti kenapa kepotong, tapi di akhir yang tadi kayak aku bilang, Alexa bilang, thank you guys, I'll take it from here. So it's like, okay, I'll take it from here for everyone to assist. I'll assist everyone in their day-to-day life. Whereas for Stinky Booty, dads do play an equal role in taking care of the child. So both of the answers are very, very spot on. Thank you so much. Maka dari itu yang tadi di akhir dari Stinky Booty adalah slogan love the change. Dan love the change ini sebenarnya it sparks a lot of discussion in 2019 di Twitter, itu banyak banget, dan bahkan salah satu temanku juga ada yang bikin, salah satu juniorku ada yang bikin skripsi mengenai this issue of the change. Target audience, we're gonna go specifically people with busy lifestyle, like aku pun sebenarnya ada Siri in my iPhone, tapi Siri is not as good as Alexa. I really hope I do have Alexa. When I am on meetings atau HP ku jauh, aku cuma tinggal, hey Siri, please set an alarm for tomorrow, something like that. Dan sementara si Stinky Booty, Siri aku barusan nyala. Dan Stinky Booty itu new dads, new parents, families with babies, and everything else. Okay, so here is the pro tip. I think ako overtime dikit nih. Oh my God, Alex. Okay. Anyway, sorry. My Siri is speaking. Anyway, so pro tip, don't forget to reflect back to your purpose and objective. Jadi di setiap purpose dan objective ini tentunya sekali lagi memang harus ada quantified results. Harus bisa bercermin gimana, apa sih arti sukses itu seperti apa sih? Gimana sih cara menghitung untuk sukses? So here's my pro tip. It's by KPIs. It's by jotting down KPIs. KPIs adalah Key Performance Indicator atau ROI, Return of Investment. Biasanya KPI itu di-set di awal, ROI atau Objective. Ada juga namanya OKR, Objective and Key Results. Itu biasanya di-set di awal juga based on all the objective, what you want to do with your campaign or any other things. Ini by kategori, ada marketing lah, email, SEO, PPC, social media, website, everything. Yeah, you can just see here. Kalau misalnya teman-teman mau baca lebih lanjut, bisa langsung ke Content Marketing Institute. They have the best marketing tips and tricks dan communications juga yang bisa relatable, tidak hanya ke pekerjaan, university projects, tapi juga kehidupan pribadi. Karena jujur, aku bisa punya pacar sekarang mungkin karena aku bisa marketing yang baik ya, atau aku bisa represent myself very well. So basically trying to get a partner is also a form of how to you market yourself. That's just a pro tip. And the second pro tip is to make KPIs by content types. Kalau misalkan yang tadi terlalu general atau yang tadi terlalu besar, by content types bisa. Kalau misalkan dalam social media, biasanya teman-teman ada beberapa content types, blogs kah, social media contents, infographics, and every other things. Ini juga bisa KPI-nya. So, yeah. Okay, now it's time to see the case study, Project Mensa, as I promised earlier. So the case is Project Mensa. Mensa itu kepanjangan dari Morocco, Egypt, Nigeria, South Africa, and Algeria. Dan kenapa, nanti aku akan ada showcase sedikit mengenai kenapa namanya Mensa dan kenapa ada 5 negara ini yang kita fokus. So at Forest Interactive, kami baru bangun Morocco dan Nigeria office tahun 2020 awal dan 2020 akhir. Jadi they're still very new, dan kenapa kita pengen penetrate this region and in these two markets, karena mereka banyak opportunity di situ dan growing technology. So the objective is obviously to create brand awareness, push branding effects. Kami ingin memperkenalkan Forest Interactive itu ada di dunia, di ekosistem telekomunikasi. We are at your service in Africa. So we want to let people know dan generate leads in the region sehingga mereka join our newsletter, sehingga branding and awareness-nya makin-makin di-push. The audience here, I'm not going to go into details because I'm not allowed to, I think. So the players in the industry sitting in manager level up, keen on generating revenue and speaks French and English. Karena di 5 negara ini sebenarnya mereka bicara bahasa Arabic, French and English. Tapi Arabic tidak digunakan dalam
situasi profesional, jarang digunakan dalam situasi profesional. So the message is kami membuat campaign, digital campaign, hanya digital campaign, di mana kami membuat white paper. So white paper is like a report di mana kita menceritakan berdasarkan data, kalau misalkan lo kerja sama-sama gue, ini loh yang bisa lo capai, something like that. So because this is the country's potentials and everything else, we wrap it in a very nice white paper. We upload it, we send all advertisement, dan kita juga bekerja sama-sama local media. So that's the channel. Jadi ketika mereka klik link to download here, CTA adalah download our report now. Mereka bisa ke landing page, nanti mereka isi detail nama mereka download, that's it. Terus nanti mereka akhirnya, they have and receive our newsletters. So the influencer in here or the communicator adalah teman-teman dari media and news services to help echo our initiative and our report publication. The channels here, again, partnership with local media. Employee advocacy itu adalah menggunakan tim internal sendiri, SOC, internal communications, internal business goals, untuk mereka branding juga dirinya. Kalau hey saya merepresentasikan Forest Interactive di Afrika, we are at your service. Jadi mereka menunjukkan muka dan menunjukkan figure kalau misalkan orang ini ada beneran loh, kami bukan tipu-tipu, some sort of like that. Dan yang ketiga adalah obviously social media, LinkedIn, Instagram di sini karena we're trying to generate Instagram, we're trying to generate our Instagram as well. Terus Facebook. Okay, let's talk about making emails really quickly. Ini email to follow up ke eksternal. Jadi email itu harus short, direct, considerate, effective, and using call to action. Kalau teman-teman bisa baca di sini yang di kiri. Thank you for downloading our report in Africa. Direct to the point, gue dari Forest. I'm reaching out to you because of you downloaded Africa 2021. We'd like to hear your feedback and on the report and a demo of our product, which will be free this week, Thursday, Tuesday, 15 minutes. Looking forward to hear back from you. That's a CTA. So it's very direct and concise. Kenapa? Karena ketika membuat email, sekali lagi, tadi awal di key and peel, if you're sending something through text, anything through text, mau itu email, mau itu text lewat Slack, Teams, Gmail, or something like that ke orang, belum tentu cara mereka perceive is in the good timing atau apalah. Jadi, so you have to make it very direct and straight to the point without losing your ethics. Tentunya harus tetap sopan dan santun, tapi nggak usah pakai banyak basa-basi. Nggak hello, my name is like this, thank you so. My name nggak apa-apa sih introduction, tapi kayak I hope you're having a good day. I'm so sorry to bother you. You don't need all that. You just need to straight to the point. Especially ini ketika berdiskusi kepada level manager up, karena mereka biasanya adalah orang-orang yang super sibuk sedunia. Jadi we have to appreciate and respect their time by being very direct and considerate. Considerate di sini juga nggak hanya dari tone of voice, gimana cara typing dan segala macam, and make sure no typo, no everything. Tapi considerate juga artinya mengirim email nggak jam 12 malam, nggak jam 2 pagi, tapi within the business hours and in their time zone. Jadi aku kadang-kadang harus stay up late sampai jam 9 malam misalkan untuk to be able to reach out within the time zone. Okay, negotiating with teammates. Kadang-kadang bekerja sama dengan tim itu ada different priorities kan. My only tip is to not be angry. That's one. Don't let anger or emotions take control of your negotiation. Karena, again, bringing anger to negotiation is like throwing a bomb into the process, which is very true. Once you are angry, you just lose your cool. And the second one is to pretend. Kayak di kiri sini, kalau teman-teman nonton Suits, ini Harvey, he's a good lawyer in the film. If I don't have the numbers to fight a war, I have to at least make it look like I do. Karena when you come into a negotiation, obviously you have to understand your position and your opponent's position. Dan apa sih kira-kira leverage yang bisa gue pakai untuk mendapatkan apa yang gue inginkan.
Nah, cara mendapatkan apa yang diinginkan, don't be greedy, just focus on the win-win. Karena again, working with other people atau working for other people, they might have different priorities and they might look at things very different from you. So the key is to understand, active listening, apa sih yang mereka cari, apa sih yang gue punya. Kita bisa ketemu di tengah atau enggak. Last but not least, report presentation. I'm going to show you guys just a little bit after this. Report presentation, during a presentation, you have to practice. Untuk present hari ini, aku practice kayak ada kali 2-3 kali. Because I really, really want to be able to come across, the message to come across to you guys. Get your data straight, understand your materials, keep an open mind, karena kita memang sama-sama belajar. Kayak tadi aku dengar dari Danu dan Ari, I'm also learning from you guys. So don't be afraid to use your hands, kayak dari tadi aku lumayan, because it really helps me to calm down as well. In regards of the presentation structure, it comes back to your company culture juga. Mungkin ada beberapa company yang berbeda cara berpresentasi dan lain sebagainya. Cuman biasanya kalau misalnya dari aku pribadi, dari dulu, the first time I work, it's always challenges and opportunities first. Jadi background kenapa project ini dilakukan, solution to the idea untuk menjawab si pertanyaan itu, teams involved, ideas, budget, KPI yang tadi, dan key learnings apa. Di akhir selalu harus ada key learnings because again, keep an open mind, we're all learning. So this is this result for Project Mensa. I will not explain this, tapi aku cuma ingin memperlihatkan sama teman-teman kalau misalkan your goals and objective untuk bisa lihat kuantitinya adalah seperti ini. Kalau aku pakai model Objective and Key Results, OKR. Jadi objektif pertama, to generate leads in the region. Berapa sih leads-nya yang aku dapat dan breakdown-nya apa aja? Harga conversion-nya berapa? Yang kedua adalah apa artinya sukses? Apakah ini sudah sukses atau belum? If not, what could be improved? If it's successful, then it's great. Okay, so that's it. All the materials that I have today. I know it's really packed. I hope mungkin tim Women Works, Maya Dusolf, dan Kampus Merdeka hari ini bisa share ke teman-teman kalau ada yang tertarik. Steve Jobs once said, "Stay hungry, stay foolish." I love this quote so much. Let's stay connected. I am on LinkedIn, Instagram, and Medium. I write blogs as well. Kalau aku mentor di Women Works, kalau teman-teman mau ada yang ngelanjutin pembicaraan ini untuk anything personal branding, I do a lot of personal branding materials as well. I do a lot of communications, content marketing, and every other thing. So if you guys want to jump and have a discussion with me separately, ask for mentorship, definitely you can do so. So thank you so much, and let's move on to question and answer, I think. Oke, terima kasih Kak Tiara atas materi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu sesi Q&A. Bagi yang memiliki pertanyaan, teman-teman bisa langsung ditulis di kolom chat box atau bisa gunakan fitur raise hand dan menunggu hingga moderator untuk mempersilakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, aku juga ada beberapa pertanyaan juga terkait materi. Nah, pertanyaannya, kira-kira menurut Kak Tiara, apa aja sih kesalahan yang bisa dibilang fatal yang sering terjadi saat kita ngirim email? Oh, I love this one. Grammar errors. Honestly, grammar errors is the worst thing that you could do. Karena it might seem like it's a small stuff. Mungkin kelihatannya kayak lah, ya udahlah typo sana sini, oke. Tapi it somehow it just banyak banget manajer aku dulu, mungkin karena ini this is my upbringing juga. Aku belajar dari manajerku dulu di L'Oreal sama Nestle. Jangan ada typo. Kamu sebagai corporate communication, you have to represent the brand, you have to represent the company very well, you have to represent the team. But the most important thing, you have to represent yourself. Jadi kalau misalkan kamu emailnya terlihat bagus dan segala macam, it all reflects back on you. It means that you're a meticulous person, kamu into details dan lain sebagainya. It really shows that you are, focusing on creating that email, and it just shows that your performance is very good. Yang kedua adalah typo is one thing, grammar is another thing. Jadi banyak pertanyaan, aku dulu pernah ngomong berbicara mengenai LinkedIn and personal branding, gimana create content. Terus banyak pertanyaan yang bilang, Kak, tapi aku bahasa Inggrisnya masih acak adut. It's so okay, don't worry about it. But as long as you try to revise it, jadi nggak, yaudahlah bahasa Inggris gue jelek, yaudahlah gue langsung enter aja. No, don't do that. Bahasa Inggris gue jelek, I'm willing to learn.
oke, apa yang bisa gue lakukan? Mungkin Google Translate, that's one. Sekarang Google Translate AI-nya udah bagus, jadi translation-nya lumayan make sense. Dan yang kedua adalah kalau teman-teman mau, pakai Grammarly. Grammarly tulisannya Grammarly.com. Grammarly.com, they have an extension to Safari, to Google Chrome. Bahkan sampai hari ini pun aku kadang-kadang suka masih menggunakan Grammarly karena menurut aku grammar aku masih acak-adut juga. So it's really helpful, especially when you're trying to talk to a foreigner. Yeah, only two those things. Hai Danu, oke, Danu raise hand. Oke, Danu bisa on mic. Oke. Thank you, Kak. Halo, Kak. Jadi di sini aku mau tanya, saya Danu Ruliansa nih, mahasiswa Public Relation yang berkomunikasi. Nah, aku mau tanya, kalau misalnya untuk storytelling kan menurut aku salah satu cara yang paling bagus banget untuk menyampaikan siapa diri kita kepada audiens gitu. Nah, kalau misalnya untuk menceritakan dengan teknik storytelling, sebenarnya seperti apa sih, Kak, yang harus kita gunakan? Misalnya buat aku personal branding di LinkedIn gitu, untuk menceritakan aku mulai storytelling. Kalau misalnya, biasanya kan kita ceritanya dari kita kecil, siapa kita, nah kayaknya hal itu kan udah mainstream banget gitu. Ada nggak sih alternatif lain yang menceritakan dari segi storytelling untuk menggambarkan diri kita kayak gitu, Kak? Thank you. Danu, thank you for the question. I love this question. It's a very good question because I think this is one of the things that is very important for everyone to note down, especially for fresh graduates. Karena ketika interview nanti pun nggak hanya di LinkedIn, tapi ketika interview juga ada banyak sekali interviewer yang tanya, okay, tell me about yourself. Kan nggak mungkin ya kita kayak kamu tadi bilang, nggak mungkin kita cerita dari awal kita lahir di mana, lalalala. So just straightforward, objektifnya adalah untuk menceritakan background kamu yang relevan terhadap situasi itu. If I would like to narrow it down untuk LinkedIn dan interview, berarti ini professional background. Oke, professional background berarti, halo nama saya Danu, saya mahasiswa Public Relations di sini, angkatan segini. Saya memiliki background pernah internship di misalkan di Danone. Saya mengerjakan di internship project ini saya mengerjakan A, B, C di mana saya bisa membantu perusahaan untuk X, Y, Z. As simple as that. Jadi betul-betul harus detail, kecuali beda kalau misalkan lagi mau PDKT. Kalau mau PDKT ya iyalah cerita dari A sampai Z kan. Kita berbincang, we're trying to get to know each other. But when it comes to professional, it's also like we're trying to get to know each other, but professionally. Jadi apapun yang relevan terhadap diri sendiri, project, atau anything that to do with a business, yeah, that's the thing that you need to share. Thank you. You're welcome. I hope it answers. Oke, ada lagi yang punya pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke, dari Bagus Krisna. Oke, thank you, Kak. Hai, Bagus. Halo, Kak. Mungkin sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam, saya lagi di tempat yang kurang kondusif. It's okay. First of all, I really want to appreciate karena Kakak sendiri tuh banyak banget hal yang di-sharing hari ini dan sangat-sangat insightful. Thank you so much. Mungkin kalau dari aku sendiri mau nanya ke Kak Tiara, lebih kayak, what is the biggest mistake that you have done in terms of like communication, and like how did you solve it kayak gitu? Thank you. Bagus, thank you so much. Oh wow, biggest mistake. There's a lot of mistakes. Okay, biggest mistake I think. Oke, jadi aku lulus lalu internship di L'Oreal sebagai corporate communications, lalu di Nestlé sebagai corporate communications sebelum aku terbang ke Kuala Lumpur jadi international marketing. So basically my marketing knowledge is very, surface. Aku belum ada going to field atau stuff like that. Let alone itu pun marketing, belum lagi ngurusin beberapa negara-negara yang berbeda. Salah satu project yang pertama diberikan ke aku oleh supervisor aku, which is such a great leader, adalah dia bilang, oke, Tiara, lo harus bikin konten marketing, bikin infografik mengenai infografik yang bisa educate our potential clients. Oke, bikinlah infografik. Kayaknya di dalam pikiran aku, infografik gampang sih. This is already the mistake. Whenever you start undermining, ketika mulai menyepelekan apapun itu, disitulah
titik kehancuran semua dunia. So remember what I said, kayak grammar, punctuation, everything. When you undermine that, it becomes something else. So like this example, okay, infografik gampang. Okay, bos, sip, I will do it. Bikinlah data, storytelling, lalala, submit ke kreatif. Kreatif tolong bikinin infografik. Kayak, okay, infografiknya jadi. Oh, tentunya Anissa Tiara lalai karena mikirnya gampang. Yaudah, tidak di double check. Oh, mohon maaf, datanya salah, Kak. Datanya salah dan konteksnya, intinya datanya salah, konteksnya salah, dan sudah disebarkan lewat newsletter kepada 7.000 subscriber pada saat itu. Oh my God, bos aku pada saat itu dia sedang di London, lagi ada meeting, udah dipublish jam 11 pagi, jadi dia baru bangun, jam 3 itu dia telepon, Tiara, yes, I got this news from this person. It says that there is an infographic that I have never seen and it's already published. Mati gue. Terus itu aku nggak boleh panik kan, karena tadi di negotiation, ingat nggak boleh bawa emosi, nggak boleh panik, nggak boleh apa. Jadi aku cuma kayak, yeah, there is this one that you said and blah 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 blah. Okay, why didn't I look at it? Oh yeah, because you're in here and then udah di approve sama yang lain. Okay, coba kamu sekarang lihat datanya. Datanya salah apa enggak? Pas dilihat, Kak, datanya salah, coy. Oke, sip, I got it. I'm sorry, I will fix it right now. Gimana cara fix it-nya? Tentu langsung ke corporate PR, ke corporate communications, memberikan konteks, okay, this is what happened, this is how do we together, how do we manage before it becomes a crisis. Oke, caranya kita adalah bikin blog post untuk update, untuk ini, and covering here, covering there, tempel, kirim newsletter lagi yang baru. That's it. That's it. So as long as that is the biggest mistake so far until today, mengirim data yang salah ke 7.000 orang. Karena well, obviously it becomes hoax news gitu loh, semacam gitu. So we don't want to lose our reputation just because of that, right? So yeah, next time, this is learning for everyone, I hope. Satu, jangan menyepelekan apapun. Yang kedua, detail. Dari papa aku dulu dia selalu bilang, Tiara, check, recheck, and cross-check 3 times. Do it. Even though you don't have time, make the time to do it. Karena ini akan mempengaruhi, not only other people, but yourself. Begitulah ceritanya. Lumayan menarik ya. Oke, siap Kak Emin. Thank you so much sudah mau sharing. Mungkin sedikit mengungkit masa lalu, tapi sepertinya sangat-sangat jadi pelajaran sih buat aku juga sama teman-teman di sini juga. Hopefully we'll get the lessons gitu. Thank you Kak. Thank you. Oke, thank you. Aku langsung ke pertanyaan dari Kak Aryo Yudono yang udah bertanya tadi di kolom chat box. Pertanyaannya, bedanya storytelling dan copywriting itu apa ya, Kak? I think bedanya storytelling sama copywriting, it's just the terminology. Some marketers said it's storytelling, and storytelling biasanya lebih digunakan dalam industri-industri perfilman. Kalau copywriting atau content writing, it's a whole lot different things. Dan itu biasanya digunakan oleh tim-tim marketing di perusahaan-perusahaan. So it depends on which industry that you are in and which industry that you are serving for. Yeah, basically it's just a different technical terms. Oke, dari Kak Aryo, apakah jawabannya udah jelas? Halo? Oke, mungkin aku lanjut aja dari Kak Sri Rahayu. Nah, pertanyaannya, Kak, kalau komunikasi yang efektif dalam pelayanan gimana ya? Saya adalah customer service. Wow, okay. First of all, Sri Rahayu, kudos to you. Every customer service, every CS in this entire world deserves a round of applause. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kuat luar biasa dalam menangani kadang-kadang klien suka bodoh kan. Aku pun, oke, kadang-kadang aku ngerasa kayak, oh iya ternyata tombolnya ada di sini, maaf ya aku nggak usah harus telepon klien customer service, ternyata aku aja yang kurang detail. So kudos to you, it's a very honorable job. Komunikasi yang efektif dalam pelayanan. Sebenarnya kalau as a customer service, I believe every company have its own SOP. Gimana cara menjawab, udah ada scriptnya dan segala macam. So I believe itu sudah
best practice dari company itu sendiri. Kalau misalkan Rahayu di sini, aku panggilnya Rahayu ya, semoga nggak salah. Kalau misalkan Rahayu di sini belum memiliki script atau belum memiliki SOP yang tersendiri dari perusahaan, mungkin bisa tanya ke supervisor, script atau SOP apa sih sebenarnya yang baik dan benar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Karena kalau misalkan dalam industri, in your job, untuk protect the branding and everything, kalau dulu kayak di Nestle, itu tuh mereka udah ada struktur dan itu ketat banget gimana caranya customer service harus menjawab, gimana caranya ini. Dan biasanya channel-channelnya hanya tertentu. Contoh, lewat email, orang-orang klien-klien kayak aku langsung send email untuk tanyalah inilah itulah. Bisa lewat telepon juga, dan di telepon biasanya okay please hold and everything else. Dan yeah, so I think that's that. Tapi kalau misalkan as your personal branding, yeah, of course that's another story. You can definitely do a lot more when it comes to you as a person, other than that. Apakah sudah menjawab? Thank you. Thank you, Kak Sri. Nah, lanjut nih dari Kak Aryo lagi. Apa setiap sosial media itu masanya beda, Kak? Cara, ya? Storytelling. Apakah ada teknik tertentu di storytelling? Iya, bukan sih? Oh, yang sebelumnya dia ada pertanyaan juga. Ya. Sorry. Oke. Continue. Oke. Apa setiap sosial media itu masanya beda, Kak? Cara kita nyasar sosial media itu bagaimana ya? Masanya tuh apa ya maksudnya? Kayak mungkin zaman sekarang kan lagi hype-nya ini Instagram gitu. Oh, oke. Ya, Oke, great question. Oke, cara kita nyasar social media dan apakah itu ada masanya? Sebenarnya it's a little bit true. I don't want to say this, but this is the fact of the market. Facebook, WhatsApp, Instagram saat ini sedang under fire because of the crisis that is happening in their headquarters, dan banyak banget across the world orang-orang mulai kehilangan kepercayaan pada Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang kedua adalah dengan adanya TikTok, everyone is on TikTok. I think everyone here is on TikTok. I am on TikTok. Instagram dan TikTok itu tuh genuine, it's raw, lo bisa share apa aja ya nggak sih? Kalau di Instagram tuh kayak harus difilter, harus cantik, harus kurus, harus semua orang kaya, semua orang sukses, semua orang wow banget. So the time atau masanya untuk Instagram memang sepertinya sudah, it goes away. But it is what it is, with social media and the way we communicate, it adapts, selalu berubah, selalu berbeda, selalu maju. Satu dekade. One decade you use Facebook, MySpace, Blogspot, I forgot, Friendster, that's the word. And another decade you use Facebook, and then another decade now you use TikTok. Gimana cara nyasar social media? Again, you have to do very proper and meticulous research on your target audience. Dan kalau misalkan kalau teknologinya tersendiri, aku kurang pro ya, tapi ada yang namanya Google Ads, ada yang namanya Facebook Ads, Instagram Ads, di mana nanti sebelum mengirimkan ads ini ada form, kayak bukan form sih, ada fill in the type of target audience apa sih sebenarnya yang ingin kamu capai. So you can really make sure that you are reaching the right person. Dan gimana sih cara menyasar, how to use the right social media? Again, you have to understand your target audience first before you get into which social media that you want. My advice, personally and professionally, if you don't know, if everything is too hard, gunakan semua social media yang ada. Contoh, mau bikin kampanye untuk target audience A, tapi nggak tahu nih target audience A itu sebenarnya menggunakan apa sih? Oke, semua aja sebar. Facebook, Instagram, semua pakai. Nanti abis 1 bulan atau 1 minggu tergantung budgetnya, mana yang paling perform, mana yang paling bawa hasil. Nah, kalau misalkan ternyata Facebook nih yang paling bawa hasil, oke, yang lain kita discontinue atau yang lain kita less effort, tapi kita put a lot or more budget in Facebook. So you can also do A/B testing like that. Semoga menjawab ya. CPC-nya jadi bengkak dong, Kak. Oh my God, Aryo, I love this conversation. To be very honest, I don't think
jujur CPC-nya emang bengkak, dan itu yang menjadi pelajaran terbesar aku ketika di Forest Interactive. Tapi memang aku belum pernah, it depends again on your industry lah, on your company, how much budget are you willing to put on your marketing, produknya apa. So you really have to take into account all this all these touch points, mulai dari produk, mulai dari target audience, mulai dari budget. But I really don't want to talk about CPC, PPC sekarang, LTV and every other things, karena jujur I am not an expert in that, so I don't feel like I have I don't feel comfortable talking about that, karena mungkin next time bisa aku belajar. Karena biasanya sebagai project leader, aku ada teammate yang ngebantuin untuk optimize all this budget and marketing budget. Aku cuman kasih ini budgetnya, target audience segini, tujuannya ini, bantuin bikin campaign dong. Terus mereka kayak, oke, sip, let's discuss about this. Gitu, biasa gitu sih. Thank you, Aryo. Oke, selanjutnya dari Aryo juga. Nah, pertanyaannya, apakah ada teknik tertentu di storytelling? Teknik tertentu di storytelling dan bedanya teknik penulisan storytelling di dunia film, advertising, and digital. It's very different. Where do I start? Kalau misalkan contohnya ya, I'm just gonna give a very brief example that I experienced myself. Ketika aku bikin social media content untuk L'Oreal, pengen menceritakan, kerja di L'Oreal tuh indahnya seperti ini, susahnya kayak gini, lalala. Tapi kalau misalnya sekarang di Forest, kata produknya 6 digit, sekali gue bikin kontrak itu six figures. So it have to really be more meticulous, it have to be really more niche, dan cara masuk pembicaraannya itu juga beda banget. So of course it's gonna be very different. Bedanya apa? Bedanya karena dari produk dan dari latar belakang semuanya sih sebenarnya, dari target audience-nya pun udah berbeda. So again, you have to really set your objective dulu before you start anything. Start with your objective, and then start with your target audience, and then continue with your message, with the source. Abis itu barulah nanti the who. So it's definitely different. So gue menjawab ya, Aryo. I seriously appreciate all these questions. Thank you very much. Oke, selanjutnya dari Kak Danu Ruliansyah, bisa on-mic. Hai lagi, Danu. Thank you. Hai, Kak, aku masih punya pertanyaan. Jadi, course. sekarang aku juga menjadi content creator di TikTok di salah satu educational platform gitu kan. Nah, jadi yang jadi kekhawatiran aku sekarang adalah aku takut tidak bisa membawakan value dari platform aku gitu, dan ketika membuat sebuah konten gitu, aku takut malah tidak menyampaikan value ataupun visi misi dari platform yang aku jadikan sebagai konten gitu. Gimana sih caranya biar kita membuat sebuah konten di platform yang salah satunya TikTok gitu bisa menyampaikan value, membuat campaign yang juga nge-reach audience yang pas kayak gitu, Kak. Mungkin bisa share dulu. Okay, cool. Great question. Ini aku juga baru banget belajar very much recently, nggak recently sih, about waktu aku masih di Nestle. Ada yang namanya 70, 20, and 10. This is the variety of the, ini aku belajar dari salah satu TED Talk or something, I seriously forgot, tapi rasionya adalah 70, 20, dan 10. 70 adalah mengenai produk, konten mengenai produk. 20 adalah konten mengenai hahaha, 10 adalah konten mengenai engagement. Hahaha itu yang 20% tadi itu adalah mengenai just to be relevant. Tapi yang 70% ini, you revolve around your product. Give them, gimana caranya, tell them, kalau misalkan menggunakan platform ini, lo bisa kayak gini-gini loh. Bisa kalau misalkan pakai TikTok trend tuh yang, aduh kok jadi tiba-tiba lupa ya sekarang. Banyak banget TikTok trend yang dulu gue gini, sekarang gue gini, pakai lagu-lagu yang gitu loh. You know, so you can show the change and you can show the difference. Kalau misalkan if you subscribe to this platform, this is the value that we're gonna bring to you, which is change. That's it. Karena in an education platform, of course the story is sebelum mengetahui jadi mengetahui, sebelum bisa jadi bisa. So just show that change. Hopefully masuk akal ya, Danu. Thank you, Kak. Sure, you're welcome. Oke, next question dari Aryo juga. Nah, beda teknik penulisan yang khususnya storytelling di dunia film, advertising. Sylvia itu udah dijawab tadi, Kak.
yang di dunia film, Kak? Yes, of course. Kalau misalnya di dunia film, aku nggak ada background perfilman sama sekali, tapi di Vkom Unpad itu emang ada, kalau nggak salah, prodi sendiri mengenai perfilman. It's a whole lot different materials, a whole lot different syllabus. Apapun yang dipelajari di situ beda banget karena lebih menyokong creativity and how to entertain. So the objective of dunia perfilman atau Hollywood or anything Bollywood is to entertain. Makanya kenapa bisa ada elang terbang kepalanya ular dan lain sebagainya tiba-tiba muncul jadi jin. It's because we want to support the creativity, where in the corporate world, I don't want to have to say this, tapi in the corporate world, we think more about its commercial success. Commercial success yang diartikan, kayak tadi yang pas aku bilang di awal, increase in revenue kah, increase in market share kah. Even though di dunia perfilman juga of course harus ada value of the story, value of the film itself or value of the product itself. But that's a different thing. Jadi storytelling di dunia perfilman lebih menyokong, again, the creativity, whereas for the business, it's more to the business goals or commercial successes. Gitu ceritanya. Oke, semoga telah menjawab ya. Oke, selanjutnya dari Kak Anita, pertanyaannya, apa nih tantangan terbesar saat menjadi seorang komunikator? Terima kasih pertanyaannya. Tantangan terbesar adalah ketika tantangan terbesar sekarang during this COVID times adalah ketika aku nggak bisa ngeliat audience. Kayak sekarang, I don't know what you guys are up to. I don't know di belakang Zoom ini apakah teman-teman sedang benar-benar active listening kah? Ataukah apa yang aku sampaikan ternyata ngadet-ngadet kah? Kayak tadi videonya ada yang nggak bisa ke-play, something like that. So that is a very, very big challenge. Ketika aku jadi pembicara di suatu event, live dengan audience, aku bisa ngeliat tuh, di situ ada yang tidur, di situ ada yang apa, so I need to pick up my pace, I need to pick up my energy, siapa tahu bisa melontarkan jokes atau apalah pembicaraan yang lebih, yuk bangun yuk, atau that triggers a lot. So that is definitely one of the challenges. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada yang duduk di bangku kuliah, as much as it's boring to study from home, please try to appreciate your mentors and your lecturers as well, karena honestly we're trying our best, but that's just it. So I think as simple as that lah, nothing more. Oke, aku lanjut ya dari Kak Aryo juga, apa dalam digital storytelling berapa batasan jumlah word-nya, Kak? It depends on the platform. Kayak kalau misalkan di LinkedIn kalau nggak salah satu post konten itu 1.000. Tapi again, tadi di 7 elemen storytelling ada yang ekonomi itu kan. So apakah 1.000 words itu betul-betul economical? Apakah terlalu banyak kontennya atau kurang? So it depends on the platform. Kayak kalau misalkan pakai Twitter, kalau nggak salah Twitter sekarang berapa ya? 300 ya? 300 words or more than 300 words. So it depends on the platform. Tapi personally, my personal learning, kalau misalkan terlalu banyak kata-kata, biasanya orang nggak terlalu banyak engage. Orang tuh bakal engage banyak kalau ada video atau foto dulu, habis itu baru di follow up oleh konteksnya. Jadi biasanya kalau misalnya mau nulis blog post pun di kantor sekarang, tim kreator aku bikin infografik nih, aku kasih infografik ini, terus nanti bikin writing briefnya, terus biasanya cuma 500 sampai 700, but that's it, nggak lebih dari 1.000. Karena biasanya kalau lebih dari 1.000 tuh orang-orang malas baca, itu satu. Yang kedua, kalau video lebih dari 2 menit, orang-orang udah mulai malas. Jadi video itu atau biasanya kalau ads ya antara 30 sampai 1 menit, that's it lah. Gitu. Oke, ternyata udah cukup banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi mohon maaf karena waktunya sudah terbatas, jadi aku akan menyampaikan satu pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Anita, skill-skill apa yang diperlukan sebagai komunikator yang handal? Oke, great question. Sebenarnya skill, of course communication skill. Tapi kalau misalnya aku bilang communication skill itu sebenarnya apa sih? What is it? It's just confidence and
your knowledge. Jadi banyak baca. Dulu aku anaknya ambisius banget ya waktu lulus kuliah. Oh my god, aku pengen bisa semua. Pokoknya dari komunikasi sampai PR, sampai marketing, sampai jurnalisme. Meledak, langsung burnt out. Jadi aku punya mentor saat itu. Dia dulu HR BP di Unilever. Kita ketemu dalam event. So I would suggest for fresh graduates to join events. Kita ketemu di event, terus Mbak Irma bilang, Tiara, kamu kalau terlalu banyak fokusnya, ya kamu nggak tahu mau fokus. Kalau kamu terlalu banyak ambisinya, kamu nggak tahu fokusnya mau kemana. Coba di breakdown. Kamu maunya apa sih sebenarnya? Terus abis aku breakdown, ternyata aku lebih suka di branding dan marketing communications. So I dig a lot into that. I focus more into that. Jadi aku lebih knowledgeable. Makanya tadi pas Aryo bilang mengenai CPC, LTV dan segala macam, it's not yet in my areas of expertise karena aku belum sampai situ lah. So I focus on that. Once I focus, I am more knowledgeable on that. Then again, open mind because we're all learning. Even though maybe aku di sini bisa sharing, tapi suatu hari mungkin Danu pas udah jadi famous banget on TikTok, Danu bisa sharing mengenai how to use best practice on TikTok. And yeah, it's just confidence, your knowledge, and open-mindedness. Kalau ada, ya gitu deh. Kalau salah, kita sama-sama belajar. Oke, baik teman-teman, dengan selesainya sesi Q&A ini, maka webinar Masterclass hari ini sudah selesai. Nah, sebagai penutup dari sesi Q&A, aku persilahkan Kak Tiara untuk menyampaikan pesan atau motivasi kepada teman-teman peserta buat hari ini. Oke, teman-teman peserta, terima kasih banyak. Aku mohon maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang mungkin kurang baik jawabannya atau aku presentasinya ada yang salah kata. I really hope that you can, everything is understandable. Semoga makna yang ingin aku sampaikan ke teman-teman tidak kehilangan konteksnya. I really hope that it's useful dan semoga bisa membantu teman-teman dalam perkuliahan atau nanti juga dalam dunia kerja. Again, aku nanti akan kasih tahu Sylvia, Content Marketing Institute, satu, untuk anything that is related to content marketing and communications and branding, contentmarketinginstitute.com. Yang kedua adalah Grammarly. Grammarly itu untuk grammars, titik, koma, everything, AED, it will help. Just be confident, be open-minded. Those are the two things that will, and also knowledgeable, and those are the three things that will make you a great communicator. Thank you very much for your time today. I am very honored to have shared with everyone about my experiences.